Vanavond is de openingsavond van SHELLSHOCK. En we kijken nu 2,5 maand naar hoe de cinema kan bijdragen aan een dieper begrip voor wat er gebeurt met mensen die uit een oorlog komen. Kunnen ze ooit nog thuiskomen? Hoe ziet hun wereld eruit? Hoe ziet de wereld eruit door hun ogen? We gaan nu eerst kijken naar de programmatrailer van SHELLSHOCK. Zijn licht gaat even doven, daarna gaat hij weer aan en dan staat hier filosoof en essayist Hans Schnitzler. Hans die gaat een korte lezing geven. En de lezing heet De mens is een geshellshocked dier. How about a war story? Come on. You really want to hear a war story? Very much. Absolutely. All right, here's a war story for you. These are the casualties of the spirit, a troubled in mind. Apa dosa mas saya? Here are men who cannot sleep, a feeling of hopelessness and utter isolation. I've been having this nightmare. A real swinger of a nightmare, too. They're coming after me. And don't tell me that I'm crazy. I went under the sea. I have been dead. But now I'm alive. All my life needed was a sense of some place to go. I believe that someone should become a person like other people. I don't know whether I'm alive and dreaming or dead and remembering. Nou ja, hij is een bijzonder traumatische herinnering die dus samenhangt met de oorlog die Israël gevoerd heeft in Libanon. En de massamoord die daar ook heeft plaatsgevonden in die 2 kampen, Sabra en Shatila. Waar hij, nou ja, dat is niet helemaal duidelijk, maar toch indirect wel getuige van geweest is. En hij heeft het ook vergeten, dat is een suggestie in de film, omdat hij eigenlijk zelf, ja, zoals ergens gezegd wordt, onvrijwillig in een nazi is veranderd. Hij is als het ware zelf nu een soort dader geworden, terwijl zijn vader of zijn ouders zelf in het kamp hebben gezeten ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Dus het lijkt erop dat trauma wat er al was nog eens versterkt is, doordat hij de rol van dader heeft aangenomen, indirect dan wel. En ja, dat echt te veel was en dat hij dat heeft weggeschreven. Mijn vader was Joods en dook in 1942 onder op 8-jarige leeftijd samen met zijn ouders. En hij heeft daar 3 jaar gezeten, kwam op 12-jarige leeftijd weer tevoorschijn en beweerde dat de rest van zijn leven dat hij zich helemaal niets van die onderduikperiode kon herinneren. Nou ja, wat je natuurlijk ziet is dat je dingen in het leven kunt meemaken die zo'n dusdanige onderbreking zijn van het wat normaal is tussen aanhalingstekens, dat de herinnering dat als het ware wegschrijft in een soort ultieme daad van zelfverdediging. Er is ook een woord voor, dat heet dissociatieve amnesie. En dan kunnen dus dat soort gebeurtenissen, dat soort herinneringen, die vallen als het ware buiten je persoonlijke verhaal, buiten het narratief dat we allemaal op de een of andere manier over onszelf willen vertellen. Die raken gedissocieerd, ontkoppeld. En ja, wil je op een gegeven moment ook die traumatische herinneringen weer integreren in het hele levensverhaal, dan is het dus van belang dat je ze herinnert. En dat kan eigenlijk alleen maar doordat je ze inpast in je eigen verhaal. En ja, dat is denk ik een belangrijk inzicht van deze film. Is dat door te gaan praten, door langzaam maar zeker weer toegang te zoeken tot die herinnering, komt het in één keer weer terug en kan het ook een narratief weer worden. Een narratief dat je kunt inpassen in je eigen specifieke levensgang. Omdat we zoeken toch naar een zekere zin van betekenis en continuïteit in de dingen die we meemaken. Heel plat gezegd dat het toch ergens een soort plot heeft. Dat het ergens ook een soort richting en doel heeft. En wanneer die verhalen dus volledig gaan loszingen, ja, dan zing je zeg maar als een soort niet zonder einde, blijven ze ronddraaien. En dan kunnen ze niet op de een of andere manier landen in dat narratief. Waarin een zekere coherentie van belang is om te kunnen overleven, bij wijze van spreken.
Ja, anders zijn we gewoon volledig versnipperd. En kunnen we geen lijn ontdekken in de dingen die we meemaken, die we denken, die we voelen en ervaren. You know, my wife's the only person I ever told. I never told anybody, not my parents, not my brother, not my best friends, not my wife, nobody. I go in tears talking about it now. It's affected me. I'd like to think it hasn't affected me. I like to think I can tough it out and everything's okay. It has affected me. I will admit to it. You just saw a little bit of it now. I can't watch the bomb. Ja, ik was gefascineerd door de destructieve kracht van atoombomontploffingen en toch de schoonheid ervan. En toen ben ik eigenlijk vanaf dat moment een beetje geobsedeerd geraakt daardoor en heel veel filmpjes gaan kijken en steeds meer erover gaan lezen. En ontdekt dat heel veel van de verhalen een beetje in de doofpot waren gestopt. It was so big. It looked. The colors were beautiful in a sense. I hate to say that. You see this molten cloud changing color as it kind of turns within itself. Beautiful purples and lavenders and popping and blipping and just doing. And it was boiling and just orange and reds and black and gray and whatever. And it just kept boiling, rolling like this. And the higher it got, the more it flowed outward. En gaandeweg, het was een heel lang proces, want het was heel moeilijk om de veteranen te vinden. Is er een documentaire ontstaan. Want ik wilde ze in eerste instantie gewoon filmen om ervoor te zorgen dat ik bewijs had. It really was the most... I'll never experience anything like it again, I know that. It was completely daylight at midnight, brighter than the brightest day you ever saw. I cannot begin to describe the light that came into my eye. I was totally blinded. When I came out of the blindness, I saw my hands, and by this time I actually saw the blood vessels in my bones in my arm. You could literally just see every bone in there, everything. Even the guy's bones in his back that was in front of you. That's how bright the light was. To go from through the back of your head, through your eyes, and into your fingers, you're seeing your bones in your hands. How did it come through all that to get to your bones? That you could visually see them, like an x-ray. Ja, het heeft maanden geduurd. Ik heb op allerlei verschillende manieren mensen geprobeerd te benaderen door onder andere comments onder YouTube-filmpjes waarbij mensen zeiden van mijn vader was hierbij aanwezig. Heb ik die mensen berichtjes gestuurd en zo ben ik ook bij een man terechtgekomen waar ik een week heb gelogeerd en die me allerlei verhalen had verteld over zijn vader. En uiteindelijk ben ik in contact gekomen met de National Association of Atomic Veterans. En dat is dus een organisatie voor en geleid door atoomveteranen. Maar dat zijn allemaal bejaarde mannen inmiddels. Want die jongens die waren in de jaren 50 waren ze ongeveer mijn leeftijd of nog jonger. En het is dus best wel moeilijk om te communiceren met die mensen omdat ze niet altijd met hun tijd meegaan. Dus sommigen gebruiken geen eens e-mail en de meeste waren al overleden. De reden dat ik eigenlijk op eigen kosten naar Amerika ben afgereisd om de getuigenissen van deze veteranen vast te leggen was, als ik het nu niet doe, dan is het gewoon te laat en dan kan het nooit meer. I made a work with Ahmed. He's an Iraqi man. And when he was 9, war started. And when he was 13, he experienced a horrible tragedy. In front of his eyes, 5 family members got killed by the helicopter. And so I asked him to wear a 3D camera on his head. And I asked him to tell his story using his hands. So the viewer will experience being inside of his body and hear his tragedy from the perspective of him.
And that's this VR PC. Sacrifice is a VR 3D work, and it's made with a young man from Iraq, Hamid. And Koizumi went last summer to Baghdad, and he made the work with him, and this is his story. For the last 3 years, I've been making work with US veterans, and I asked them to tell the stories about their experience being in Iraq or Afghanistan and their trauma and how they cope with their lives after once they're back. So I've worked with 7 of them, and almost all of them talk about being confronted by the image of kids in Iraq or Afghanistan. So when they're in Iraq or Afghanistan, they were put in a situation whether they have to, they are confronted by the innocence in the war field. I didn't ask them to say this, but all of them said that they were shocked by the image of the kid. The wife is gonna find out, the kids are gonna find out that the dad died burning alive. And the same thing happened with World War II, Japanese soldiers being in China, and there are a few testimonies about them, and a lot of them talk about child and baby. So there's something universal about this, the soldiers' experience. So when I was making work with US veterans, I thought, okay, I have to make a work about from the other perspective, from Iraq, person from Iraq or Afghanistan's perspective, and I decided, okay, I'll make work with somebody who experienced the same war as a child in Iraq or Afghanistan. So that's why I went to Iraq to make work with Ahmed. Ja, je mag hem maar opzetten en dan is het goed om naar het midden te kijken. Of staat hij juist te los? When we are brought up, all the stories of war were repressed. So we couldn't ask our grandparents, so did you go to the war or did you kill anyone? We couldn't ask these questions. But of course, we knew that they killed people, and we knew that we were very cruel, but culturally it was all repressed. So that's a kind of environment that I was brought up. お父様、お母様、長い間どうもありがとうございました。いよいよ出撃です。こんなに名誉ある死に場所が与えられて、僕は本当に幸せ者です。お国のために立派に死んでまいりますので。They're kind of sacrifice, and their lives are sacred, and so it's really very much connected with my VR piece that I made in Iraq. So when we use the word sacrifice, we have to question to whom and for what. Hoe heeft de mensheid altijd met ellende omgegaan? Met de gruwelijkheid van de oorlogen, van geweld. Altijd met verbeelding, altijd met kunst. Iets groots maken, iets moois van maken. Anders konden we niet zo ver komen. Neem de Tweede Wereldoorlog, de Joden, Holocaust. En we weten al die verhalen. Maar de kleinkinderen van die mensen die allemaal daar omgekomen zijn, komen nu met bijzondere cinema. Met ongelooflijk mooie boeken, romans. Ik zit thuis en ik pak een boek van een klein kind, van een man en vrouw die omgekomen is. Ik geniet ervan. Oh, en de pijn is groot. Maar je kan niet blijven steken in de pijn. Juist, dat boek, die literatuur, die kunst, helpt mij om dat ellende te verwerken en verder te gaan. Neem Guernica in Spanje, die bombardementen. De stad was plat door die bombardementen. Maar opeens, het leven brengt een grote kunstenaar voort.
Picasso. En hij maakt er een schoonheid van. En dat groot doek. Guernica. Pijnlijk. Verdrietig. Als je naar kijkt, je voelt de pijn. En ook, je geniet ervan. Dat is de mens. De mens is altijd zo gedaan om verdriet te verwerken en achter zich te laten. En dat doen wij ook. Met boeken, met film, met exposities, met poëzie, met liefde. En vooral met liefde. En nogmaals, met liefde die in een film als Hiroshima ook voorkomt. 2 mensen hebben oorlog meegemaakt. Ellende dragen ze op hun schouders als ze de stad binnenkomen. Maar opeens 2 bijzondere mensen met een zwaar verleden. En de harten beginnen te kloppen om iets bijzonders van te maken. Een liefde, een story en een film. Hiroshima, liefde. Hiroshima, de mens. I think that media can be considered as what Derrida called a pharmacon. So they can be both poisonous and healthy medicine. And I think a lot of the films in this program have that medicinal quality. They show how films can help to tell a story, to remember, to share, to get a hold of certain things. So it is very beautiful and very important. And in that sense, nothing to be afraid of and something good. Well, cinema and war have actually a very long history. We could say they co-developed together. And this starts already at the very beginning, pre-cinema, when in the 19th century, Gatlin developed the automatic machine gun in a cylindric kind of way that could fire rapidly. And this directly inspired Jules Etienne Marais to develop his chronophotographic rifle, which was a rifle, again, it's a weapon that also had a cylindric vault which could take photographs in a rapid succession, which allowed him to photograph movement. So this was a direct inspiration, and then vice versa again. Marais was not a photographer, he was a physiologist, and he worked for the army as a researcher, and he was researching movement. So his findings that about movement that he was shooting and that he found with this rifle, this photographic rifle, were feedback again to the army. Airplanes that were developed around the First World War, a bit before, but they were intensively more developed during the First World War. They were actually immediately also equipped with cameras, photo cameras and film cameras. So there's this aerial intelligence, this also reconnaissance from above, was also already in the First World War a very decisive factor. And ever since that, the First World War was a sort of catalyst for all kinds of machines, not only war machines, but also vision machines. So telescopes, periscopes, the cameras that were more lightweight, that could be taken to the battlefield, all that was developed in and during the war and also immediately used as weapons. So images, a succession of images became as important as a succession of bullets. In the Army Film Unit, volunteers from all sections get an intensive training under experts. First comes the theoretical side of the job. Then they're put through battle courses, where they practice taking pictures under actual fire. Till they're passed out to join the hundreds of other forces cameramen who, with their newsreel colleagues, daily make a permanent record of the drama of the battlefront. So Dodo is an installation that we're showing here in the museum. The two main elements are a huge cinematic screen on which we're showing a film,
And the film is a series of clips that were never used in Catch-22, which was a film made by Mike Nichols, shot in 1969. And the film, which is based on the novel Catch-22, is set in Sicily, but it's shot in Mexico. And what Adam and I did was we went back to the place where it was shot. And the reason we went back there was we had learned that there was one of the aeroplanes that had been used in the film had been buried there. And we'd seen the film and we knew what the landscape looked like. It was this kind of open desert surrounded by this kind of these mountains that kind of spilled out over onto a pristine sandy beach. We got in touch with Paramount Studios in LA and we said, where is all the footage that wasn't used in the film? And they were unable to locate any of it until after a year of persisting and trying, they got back in touch to say that they'd found this crate full of negatives. Unfortunately, we couldn't look at them because they needed to be scanned, and scanning them would have cost $500,000. So we didn't have $500,000. But what they did have was a list of the description of each clip. The continuity report, which described, this is a picture of the desert, or this is a picture of seagulls or the ocean. And we thought it would be brilliant to make a film, editing the material but never seeing it. So we edited the film based on these descriptions, editing out any of the actors or any of the narrative of the film, and only including images of the landscape. That was our conceptual sort of our input. They went away, they took this list, they scanned just the things we had ticked, they spliced them together and sent it to the museum, and it was shown before we had even seen it. So that is a kind of cinematic act of archaeology. But at the same time, we did a real archaeological dig. We went to Mexico, we went there with a group of archaeologists from Mexico City, and we went to look for the aeroplane that had crashed, and our plan was to dig it up. And we had a fantasy that we would find the tip of the wing, and we would, like with a brush, we would brush away a bit of metal, and there would be a bit more, and we'd brush it away, and eventually out of the sand would emerge this like exquisite, 1950s B-25 bomber. Sorry, 1930s. That didn't happen. That was a fantasy. We didn't find an intact aeroplane anywhere. What we found was just an empty and desolate landscape that had been totally destroyed, and thousands of fragments, tiny fragments. I'm talking like minute fragments of things that were from this aeroplane, but may have been from other aeroplanes, and may even not have been from any aeroplanes. So it was hard to tell. But we treated everything with the same archaeological rigor, finding things, bagging them, photographing them, documenting where they had been found, working very closely with the archaeologists, using their methodology to uncover this remnants of this aeroplane. Espero que puedan apreciar un poquito más a nuestra humilde colonia. Afuera hay un lobo. ¿Hay algún chileno aquí? It's the story of Maria, who escapes her community because she was unfairly punished, and then she refugee in a abandoned house where she finds two little pigs that also escaped the community, and with her magic she starts transforming these pigs into human beings. But finally she discovers that there's no place like home and that these pigs will betray her, and she goes back to her home. I think the film is a lot about repression and about a lot about control, like psychological control. And I think what I have in common is what every person can have in common with Maria. And even if the film is about Colonia Dignidad, it's about this very particular sect,
with a leader that was a kind of god who controlled every aspect of their lives, of everyone there in the community. This leader, Paul Schaeffer, was a pedophile, and he abused of many boys in the community. And on the other hand, when Pinochet comes to the power, they developed this very strong connection with the dictatorship. They collaborated a lot with the repressive agents of Pinochet. The place became a concentration camp. They killed people there, they tortured people there, they made people disappear. So religion for me, it's a bit about like psychological control, and families are a lot about psychological control and relationships. Maria, Maria. Colonia Dignidad can also be a metaphor for Chile or for Chilean dictatorship. That is the context in which Joaquin and I grew up. So of course I can relate in many ways to Maria, or I think anyone can relate in many ways. It's like, I think, yeah, it's about that. My name is Issa Touma. I'm a Syrian photographer living in Aleppo. For not from Aleppo, it's like life, exactly. When you wake up and you go to start your daily life, but in the end, you get another surprise and another stories come across you. And not from Aleppo, it's like that. When I walk in Aleppo city, I find the people, how they are trying to save the rest of their life. To the families that are returning. Like some of the people who come from the war, they tell the same stories what is in your magazine here in West, because they think this is what exactly you want to hear as Western people. So they forget to tell their own story. الإعلام الرسمي بسميهم إرهابيين، والإعلام الدولي بسميهم مقاتلي الحرية. ما بيهمني شو بيسموهم، لأنه قررت إنه ما أختار طرف. هي كذبة إنه الثورة بلشت سلمية بكل محل. بالشارع السيد علي بلشت مع سلاح. ما كانت سلمية أبداً. From my experience, the intellectual I saw them in West, I think maybe 2 or 5% only will come back from the intellectual, because they think they find their place in West. I don't know how much intellectual you can accept in Europe. that question, because I think the original country need them more, because any society without cultural life will be like the center of the all kind fanatism. Ik werk als psychiater, traumapsychotherapeut. Ik werk vooral met nieuwkomers, met vluchtelingen en migranten. En ik geef trainingen en lessen. دايما أربعتنا مع بعض يعني بقى ما بعرف شلون أول تجربة يكونوا بعاد عنا يعني.
First time. Inderdaad zijn twee gezinnen en de situatie in Syrië en Irak is bijna identiek. Hè? Dus eigenlijk, het is niet alleen maar die oorlog die wat heeft nu plaatsgevonden. Hè? Want eigenlijk, we hebben over twee landen die 30, 40 jaar, dus eigenlijk 2 generaties, 3 generaties achter elkaar van onderdrukking en oorlogen. Dus die hele opvoeding en die naoorlogse generatie, zeg maar, hè, je ziet het in die film dat die ouders zijn zo bezorgd over de kinderen, terwijl de kinderen denken, nou, we gaan naar kamp en we gaan kijken wat gaat gebeuren. En je ziet hoe die ouders beschermd zijn, waar ook heel vaak gebeurt, zeg maar, dat die ouders zijn meer bezorgd en meer angstig dan de kinderen zelf. En zij projecteren die angst ook op de kinderen. نظافتكن نظافة المخيم. وتسمعون كلام ايش يقولوا لكم تسمعون كلامن. ما تتصرفون عند حالكم. You promise me you're going to be careful, right? Yeah. Okay. My brother told me don't use a knife. Why do you say not to use a knife? Because it's bad. It's bad? Yeah. Sometimes bad, sometimes nice. It's nice for fires, nice for cutting food. Yeah, right. But that's pretty much it on trip. Like, throat is bad. Throat is very bad. Kill is bad. Very bad. Yeah. This is Yeah. just it. We use knife for good things on trip. Yeah. For wood, for food. That's it. For hit and jacket. You watch it, buddy. Guys, watch out. No, what the hell? Don't do that, Omar. Omar! لا تعملها نروح عمل بعيد. Okay. Omar, don't throw the knife. Okay, help this. روح عمل معه. Let me help you? شو تكبه؟ وين؟ بكبت أنا زتت guys. Niet alle problemen komen door dit trauma. Dus het kan een echt problematische kind zijn, dat echt heel veel andere dingen meegemaakt, maar ook in die opvoeding. Dus dat kan, en daar wordt het niet heel veel over gezegd, maar als je naar die moeder kijkt, je ziet dat echt bijna emotieloos aan het vertellen. En zij besteedt geen aandacht aan dat het misgegaan is met het kind. So Omar, what about you? What was the worst part about camping? Nothing. ما في شيء بالمخيم ما حبيته؟ لا. Nothing. كلهم yeah. So Omar, if it was so good, I'm curious about why they sent you home early. She did not tell me like go home. Nou ja, kijk, omdat ik zelf ooit gevlucht was en ik ken de problematiek van binnenuit. Ik weet hoe het zwaar is voor de mensen om over hun verleden te praten, maar ook de traumaverwerking. Dat is één. 2, grote deel van die methodes zijn ontwikkeld in westerse landen, waar ze echt niet altijd aandacht besteden hebben, of niet voldoende aandacht besteden hebben aan alle culturele verschillen. En ook religieuze overtuigingen, overlevingsmechanismen. Where are you from? Iran. Iran. Yeah.